Hello and welcome to this lesson titled Shapes in Afrikaans. After you have finished this lesson, you should be able to name a few two-dimensional and three-dimensional shapes. We will revise the fruit lesson, and you can find the link to that lesson in the description. The words you need to memorize for this lesson are as follows. In, 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 in. Watter, watter, watter. What or which. Vorm, vorm, vorm. Form. Is, is, is. Is. Die, die, die. The. Twee-dimensionele vorms. Two-dimensional shapes. Circle, 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 circle. Driehoek, driehoek, driehoek. Triangle. Reghoek, reghoek, reghoek. Rectangle. Vierkant, vierkant. Square. Ovaal, ovaal, ovaal. Oval. Vyfhoek, vyfhoek, vyfhoek. Pentagon. Drie-dimensionele vorms. Three-dimensional shapes. Sphere, 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 sphere. Keel, keel, keel. Cone. Cylinder, cylinder, cylinder. Cylinder. Kubus, kubus, kubus. Cube. Piramide, piramide, piramide. Pyramid. Aktiwiteit, activity. Kyk na die volgende prente en antwoord dan die vraag. Kyk na die volgende prente en antwoord dan die vraag. Look at the following pictures and then answer the questions. Revise the word list and the fruit lesson to help you answer these questions. I threw in one or two new words to make it a bit more challenging. In watter vorm is die snybrood? In watter vorm is die snybrood? In watter vorm is die watlemoen? In watter vorm is die watlemoen? In watter vorm is die ysblokkie? In watter vorm is die ysblokkie? In watter vorm is die lemoen? In watter vorm is die
lemoen? In watter vorm is die avokado? In watter vorm is die avokado? Antwoorde. Die snybrood, vierkant. Die watlemoen, driehoek. Die blokkie ys, kubus. Die lemoen, sirkel. En die avokado peer, ovaal. Kyk na hierdie prent en antwoord dan die volgende vraag. Look at this picture and then answer the following questions. Noem 2 items wat reghoekig is. Noem 2 items wat reghoekig is. Name 2 items that are rectangular. Noem 2 items wat rond is. Noem 2 items wat rond is. Name 2 items that are round. Reghoekige items. Rectangular items. Rekenaar, computer. Lesenaar, study desk. Speelkas, speelkas. Dressing table. Bed, bed. Tafel, tafel. Table. Handdoek, handdoek. Towel. Ronde items. Ronde items. Round items. Sokkerbal, sokkerbal. Sokkerbol. Parels, parels. Pils. Korfbal, korfbal. Basketbal. Kleinspeel, kleinspeel. Small mirror. Houertjie gremering, houertjie gremering. Makeup holder. And that is all for today. Thank you for watching and I hope to see you in the next lesson. En dit is al vir vandag. Dankie dat julle gekyk het en ek hoop om julle in die volgende les te sien.